Yes, I've started. Are you seeing me very well? Yes. So ndị be anyị ana m ekene unu. So ihe m chọrọ ịkụzi anyị bụ otu esi azụ azụ. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịzụ azụ and ha mara otu esi eme ya. So afọ m bụ Chigozie, abụ m onye Enugu steeti. And ihe na-afụ ebe a bụ azụ a na-akpọ point and kill. So ana m enye ha nri kịta. So aga m ekuzi anyị otu esi ebido site na nri ha na-eri, otu esi ama na-eji mmiri ha. So ana m asị, ọ bụrụ ma n'uche gị dị n'ihe anyị na-eme, ọ dị ka ezigbo a ga-ejiro ndị a ndị a. So nene ka ha si eri nri. Ndị a bụ ndị anyị ji eme hashing. A na-akpọ ha broodstock n'olu bekee. So ọtụtụ n'ime ha bụ akwa. Ya ka anyị na-eji eme amụta azụ. So anyị na-asị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ya, na-eso anyị na ihe onyinye anyị na-eme ka ị na-amụtakwa ha ọfụma. So aga m egosi n'ọzọ. Ndị a bụ ndị a bụ nke anyị na-amị amị, ndị a na-akpọ smoking size. So ihe anyị na-afụ ebe a niile bụ ya na-akpọ fish pond. Then ezigbo agụ na-agụ ha. Ha chọrọ iri nri. Otu esi arụ ọtụ nri ha. Go so that you get things. Ndị nọ ebe a bụ ndị nnukwu, obere gị na m ha pụtawa bịa gbuo nri ha. Lee ka ha si eri nri. The way they are eating it. They are big, man. So Swim out. they'll just be catching Jesus Christ. Hey! Not evil. If your hand mistakenly entered that matter, you swallow. Okay. So yeah, in a way, Makali. So I'm gonna subscribe here. Chọrọ ịmara asụ Igbo ka ọkọwara gị, subscribe na channel a ka ị na-amụta ya anyị na-ekuzi. Ya afụ na nri ha dị iche. Nri anyị na-afụ dị obere nke anyị enye ndị a maka na ọha ka anyị ji. Ọ na-enyere ha akwa ha aka ka ọ na-ama mma. Ya ka anyị ji eme ha chi. So Chineke gọzie anyị niile. Amen. Ndị be anyị ana m ekene unu. Afọ m bụ Joel Nwachukwu. Abụ m onye Enugu steeti. Ebe m gụrụ akwụkwọ bụ na Nnamdi Azikiwe University. So achọrọ m ịkụzi unu ihe m na-eme. Ihe m na-eme bụ ịzụ azụ, ịzụ anụmanụ. So achọrọ m ka anyị na-ebe anya otu esi azụ azụ. Nke mbụ, ị chọrọ ịzụ azụ, ị ewe mmiri. Mmiri bụ ihe kacha mkpa. So ibe ebe anyị wee borehole. So ọ bụrụ na ị were borehole, ị ga-ewe well. Then jisi ike rụkwa n'anya ka ịfụsịa ihe adịcha ebe a. Ihe a bụcha pipe ebe mmiri si apụtasịcha. So ị ga-ewe plumber ya arụrụ gị. Ị ga-ewe plumber ya arụrụ gị. Jebute gị tank. So mmiri ga-esi na well gị ma na borehole gị banye na tank a. From this tank, you use a connection n'ụlọ ebe azụ na-anọ. Ụlọ ebe a na-azụ azụ bụ ya na-akpọ fish pond, like nke a now bụ nke obere anyị wee ebe a. And nke obere a, because ihe nji wee tie uche na nke obere a bụ ka m gwa gị na ị nwere ike ibido site na nke obere
ruwazie nke nnukwu. O nwere different kinds of ụlọ azụ, like nke a na tapolin ka eji eru ya. So nke mbụ ifuru before anyị bido vidio nke a bụ blọk ka eji erukwa nke ahụ. Then o nwere nke a na-egwu n'ala, nke ahụ anyị na-akpọ ya 18 pounds. So ịma na ya bụ introduction ka anyị na-eme. So achọrọ m ka ị buru ụzọ ghọta na tupu izube azụ ihe ewe mmiri gwekwa ụlọ ha. Then otu esi azụ enwere different stages, like ịmụ a na-eme karịcha bụ ihe achị azụ, like ndị anyị na-akpọ ha juvenile, ọ ndị anyị ha chọrọ. So aga m egosi unu ndị dị obere, ndị dị 3 days old. 3 days bụ mkpụrụ ụbọchị 3. So aga m egosi unu ndị ahụ, ha ka na-eri nri dị obere obere, ihe afụ ha. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ nke ahụ, anyị na-ekuzikwe mmadụ nke anyị na-ekuzikwe gị na dizen channel dem. Ị chọrọ ịmụkwa otu esi eme nke a, anyị na-ekuzikwe gị. So ihe anyị na-ekwu bụ na-eso anyị n'ihe onyinye anyị na-eme ka ị nwee ike ịmụta ihe anyị na-eme, wekwere ya na-abakwara onwe gị uru. Dem ị nwere ike na-agwakwa ndị mmadụ ka a na-ekirikwa ya na-amụtakwa ihe anyị na-eme. And anyị na-ekuzikwe ndị mmadụ ọ masị gị, like federal gọọmenti na-akpọ anyị na-enyere ha aka n'azụ ụmụ kọpas. So ịchọ ka anyị bịa azụkwa, mebi ọ bụ na pastọ ka ịbụ, onye isi ọbụla ịbụ, ịchọ ka anyị bịa kụzi ndị mmadụ etu esi azụ ị nwere ike ịkpọ anyị abịa kụzikwa ha ka ha na-eme ya. So anyị na-ekuzi from otu esi azụ ha, otu esi proses ya, otu esi amị ya amị, otu esi eme ma pesup, ihe niile gbasara ya anyị na-emekwa ya ọfụma ọfụma. So ana m asị ka Chineke gọzie gị. Anyị akwụsị ebe a taa, echi niile anyị continue ebe anyị kwụsịrị. So Jehova gọzie anyị n'aha Jizọs. So achọrọ m igosi unu nke dị mkpụrụ ụbọchị 3, ha dị obere, taa ka ebidoro ruo nri. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ otu esi ha chịkwa azụ, ana m agwa gị sowe anyị n'ihe onyinye anyị na-eme, ihe amụtakwa ya. Then anyị na-emekwa ya na-akpọ mentorship. Mentorship ahụ bụ ịchọ ka anyị ga-edukwa gị site na WhatsApp, and imentọ gị. Ị nwere ike ịkpọ anyị na fon, mmadụ ụtọ anyị esi eme ya. Mana ị na-anya ebe a, ị na-anya onye kamera, so ya afụ ha ka dị ezigbo obere, nene ka ha pere mpe. Ihe a niile na-afụ bụ azụ a na-akpọ point and kill, ọha bụ ihe. So ha ebido otu a na-eri nri na-eto, bifo anyị na-ama ha bụzi nnukwu ibu. So ihe anyị na-eme taa bụ ihe anyị na-akpọ introduction ka anyị na-eme. So anyị ga na-aga n'iru na-ekuzi gị ihe in detail, kuzi gị ọfụma so that ka iwee ike iwere ya bara onwe gị uru, especially ndị na-ewere serious something na na-eme. Ụkwụkwọrị na nwere ike na-emekwa ya side business, ọ na-akwụ ụgwọ. So anyị akwụsị ebe a, then maybe echi niile anyị emekwa ọzọ, gosikwa gị ka ị na-ekirikwe o. So thank you. Alright, so nke anyị na-ekiri kịta bụ ebe anyị na-ekuzi ndị kọpas etu esi azụ. So ọ dị ọtụtụ ihe anyị kụziri ha. So ị afụ na azụ ka anyị ji n'aka otu a anyị na-ekuzi ha ka ha mụtakwa otu esi azụ. Azụ enwere different type of fish na azụ. So achọrọ m ka ha nghọta na ọbụrụ azụ niile ka na-azụ, then ka ha matakwa azụ nke a na-azụ, matakwa otu esi azụ ya, matakwa otu esi eji ihe enweta ego. So I want to actually return back to English language. I actually want to appreciate everyone of us that have been following us and those who are watching this service. And what we're actually doing is not just to promote the Igbo language as a culture. It's not just to help the Igbos learn this in their own language. What we're actually doing is to see a way of
taking these skills to the root so that everyone can understand. And in this great nation, I still encourage every one of us, whatever you know you can do to make this nation much better the way you met it. I will encourage you to do it. We are all born and sent to this country, to this place to make it great, irrespective of the challenges we felt we are meeting. We are all gifted with one skill or the other, with one potential or the other. So I will encourage you to wake up and think of how you can utilize your skills to affect this nation. And if you're one of the core members that have been following us both physically and online, I will encourage you to make up your mind to start something. Start something. This is my number. You are always free to call this number, provided you have water as a youth. Just don't wait for the government, don't wait for your uncle, don't wait for your auntie, don't wait for any promises. Just be determined to start. And once you're determined to start, we have different platforms where we help people to grow, both financially and in terms of skills. So you can call us or chat us up, and we will guide you, and we promise you that you'll never regret being part of this community. Fish College is actually here to equip you with fish farming skills so that you can do it and do it for much better. And I want to appreciate this wonderful set of core members. They are so much, eager to learn, both to listen to us, and in terms of the practical session, we are very much inclined, cooperative. We all did a lot of practicals, which subsequently you'll be watching them as we keep posting. So wherever you are, remember all I told you. Just look for water. Once you can have water, get a mobile pond and do something. Just try and see how you can use this 1 year of your service to develop yourself. Said, skill acquisition and entrepreneurship development is one of the best things that happen to Nigerian youth, especially those going to camp. It's a privilege for you to develop yourself practically within this 1 year. So do not, do not look down on this opportunity. And I keep saying one of the best way to learn things very very fast is to be practically involved, not just listening. So I think what you have heard from us on campus is enough. I encourage you to make up your mind and see how you can start. Actually, we are helping some core members that are close to us, bringing them together. Core members with like minds, bringing them together, helping them to set up something. If you have keen interest in something like that, you can let us know, and we will see how to fix you up in the platform for core members. So I charge you, don't don't waste your time. Don't waste your time. While serving in PPA, think of how you can practice. Practice, just determine to practice. We do tell people that the root of entrepreneurship is bitter, but the fruit is sweet. So be determined to practice. Be determined to practice, okay? So ndị Igbo be anyị, ana m asị ka Chineke gọzie anyị because anyị chọrọ ịkwụsị ebe a. So na nke ọzọ na-abịa, anyị ga-ekụzikwa unu ihe ndị ọzọ n'ụlọ edemọta. Thank you all. Somebody has done it. He said I just made it feel so this is very very now listen. Are we together? Now I'll talk about where you sell your fish. Then now you will be young person because whether you like it or not, Nigeria is a I collect money. In fact, this year I get a person to collect money because I don't want to collect money. So I don't want to collect money because Nigeria very very big. But in my class, you know you have nothing to do. Your business is registered. You want to collect money, and they still give you. I got to plan.
meet me and you have been doing business, you need money, I'll still give you. Now, if you're a young person now and you want to sell your market, and those market, we call them market women. Okay, those guys training fish. Have you sold to market women before? You have sold to them. You know those people don't mess with people they are buying fish. In fact, they are the people that normally discourage people, and they are the ones that make the money. Now, what I used to drop to guys, to young people, I think, what stops you from selling the fish? Those people are selling them. Because many of them have joints. So what stops you from having your own joint? Like after my service here, I told you that my governor invited me. Things don't happen like that. I saw the video something. That couple went and tell one politician. The man has to come and set up fish farm for him. Fish farm. I went and did. The man is a close friend to the governor. I now have to come and see what this guy is doing. So I will be training him. So right there, when I did my first production, I went and bought this market. Imagine we were pricing the fish 400 naira. They now told me that guys, if you are not ready to sell, go and eat the fish. And I said, no problem. I'm still a young guy. You know what I did? Now for everything. I entered Antiza market. I entered most the market. All those markets, I went and fried this fish. How much I sell it? You see them, those fish, this one, that 400 naira I say 150. That means this one now is 250. And then they are selling this size 2,000. You know how much I make? And I said, no, thank God that place I was working, I had 20 workers. I just organized meeting. I told the boys that we have problem. And this problem is such that as much as we give us subsidy, we are going to raise their salary. Everybody was happy. They are young boys, they don't go to secondary school. I said, this fish, and these guys that will carry this fish to the market and go and sell. You do that. You have wheelbarrow. They volunteer, men, and buy bags. You know the fish for them. They shout, go now to 500 naira, go now to 500, go now to 1,000 naira, based on the sizes. These guys were selling 20 to 30 to everything. And I told another woman that woman forgot how much to pay her. But I told her, if you can be selling the dry one, you're going to give you bonus to your salary. We have hope. Are you understand what I'm saying? So that is why in the little business we are doing there, I encourage every one of you, especially the ladies, try and learn it. You know, when you're telling some people come and learn how to make a soup, what is this? You see this fish now? This one. If you know how to prepare for the soup, what you put our finish. This kind of fish, they see then you're for the food. Whenever we just tell you or stew or whatever, anybody eat that will almost. And you don't know how to cook it. You like. Thank God I've created our last God. One that asked us to prepare food, when you prepare everything is that. My father was like, I said no, everybody needs to learn. So, and after that, he said, come, let me prepare it. So, there's a way you prepare it, it will not scatter. Are you getting it? But if you don't know how to prepare it, the whole fish will do what? Scatter in the pot. So that one is good when you are eating stew and soup. But for business, when you don't scatter like that, you know why I'm